Пушкин Айвазовский Рахманинов «Божественность природы». Пушкин убивает вдохновение. Он в словах настолько идеал, что, едва заслышав его пение, сразу же мой голос умолкал, застывал в слепом благоговении, как природы звучность оглушал, и, застыв в блаженном упоении, я любуюсь водопадом скал. Пушкин, как божественность природы, вечно ему хочется внимать, духом понимать наследство рода и молчать, в блаженстве замолчать. Так еще волшебник Айвазовский в немоту природы погружал, и не наглядишься, не начтешься, и молчишь, вдыхая идеал. И еще Рахманинов, пожалуй, также убивает наповал. Слушая туше его рояля, мне самой не хочется играть. Пушкин Айвазовский Рахманинов «Divinity of Nature». Pushkin may kill any inspiration. He is so ideal in his words, then one slightly hears his song vibration, on the spot falls silent any voice, frozen in blind awe and admiration, stunned in blissful rapture one adores, deafened by sonority of nature. I admire the waterfall of rocks. Pushkin, like divinity of nature, always wants to listen when he speaks, feeling the inheritance of nation, and be silent, to be quiet in bliss. That is how magician Ayvazovsky also plunged in nature, making mute, and you can't stop reading, can't stop watching, you inhale ideal and can't move. And only Rachmaninov, the pianist, also makes me rooted on the spot, listening to the play of his piano. I don't want to play myself no more.